Nitai Charanavinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Iskon Sahasracharya Shila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Parabrahma Samandraja Acharya Shtotra Shrivat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vichajane Nirvishesha Shunyavani Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 26. King Puranджana goes to the forest to hunt, and his queen becomes angry. Texts 1, 2, and 3. Translation, purport, Christ Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 26 глава. Цар Пуранджана отива на лов и неговата царица се разгневява. Текстове 1, 2 и 3, превод и пояснение от него божествено милост Бхакти Веданта Свами Прабхупада. 1 for repeating. Narada Uvacha. Нарада Увача. Saekada Maheshvaso. Saekada Maheshvaso. Ratam Panchastvam Ashugam. Radham Panchasvam Ashugam. Dvisham Dvichakram Ekaksham. Dvisham Dvichakram Ekaksham. Drivenum Panchabandhuram. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Narada Uvacha. Saekada Maheshvaso. Saekada Maheshvaso. Ratam Panchashvam Ashugam. Radham Panchashvam Ashugam. Dvisham Dvichakram Ekaksham. Dvisham Dvichakram Ekaksham. Trivenum Panchabandhuram. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Narada Uvacha. Saekada Maheshvaso. Saekada Maheshvaso. Ratam Panchashvam Ashugam. Ratam Panchashvam Ashugam. Dvisham Dvichakram Ekaksham. Dvisham Dvichakram Ekaksham. Trivenum Panchabandhuram. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Saekada Maheshvaso. Radham Panchashvam Ashugam. Dvisham Dvichakram Ekaksham.
Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Sa ekada maheshvaso. Aratam Panchashvam Ashugam. Dvisham Dvichakram Ekasham. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Sa ekada maheshvaso. Ratam Panchashvamashugam. Visham Vichakramekasham. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Sa ekada maheshvaso. Ratam Panchashvamashugam. Visham Vichakramekasham. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Sa ekada maheshvaso. Aratam Panchashvamashugam. Visham Vichakramekaksham. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Sa ekada maheshvaso. Ratam Panchashvamashugam. Visham Vichakramekaksham. Trivenum Panchabandhuram. Narada Uvacha. Sa ekada maheshvaso. Aratam Panchashvamashugam. Visham Vichakramekaksham. Trivenum Panchabandhuram. Text 2 and 3. Ekarash Rashmyeka Damanam Ekanidam Dvikubaram Pancha Praharanam Sapta Varutam Pancha Vikramam Haimopaskaram Aruya Svarna Varmaksha Yeshuri Ekarasha Chamu Nata Pancha Prastam Agatvanam. Narada Uvacha. Narada said. Нарада каза. Saha. King Puranджана. Цар Пуранджана. Ekada. Once upon a time. Едно време. Mahaishvasa. Carrying his strong bow and arrows. Като носеше здравия си лък и стрелите си. Ratham. Chariot. Колесница. Pancha Ashvam. 5 horses. 5 коня. Ashugam. Going very swiftly. Движещи се много бързо. Dvisham. 2 arrows. 2 стрели. Dvichakram. 2 wheels. 2 колела. Eka.
Aksham, axle. Ос. 3, Три. Venum, flags. Флага. Pancha, 5. 5. Banduram, obstacles. Препятствия. Eka, 1. Rashmi, robe or rain. Въже. Eka, 1. Damanam, chariot driver. Колесничар. Eka, 1. Nidam, sitting place. Място за сядане. 2. 2. Kubaram, posts to which the harnesses are fixed. Пръта, за които са вързани хамутите. Pancha, 5. 5. Praharanam, weapons. оръжия. Sapta, 7. Varutam, coverings or ingredients of the body. покрития или съставки на тялото. Pancha, 5. Vikramam, processes. Процеса. Haima, golden. Златни. Upaskaram, Опаскарам, ornaments. орнаменти. Arujya, riding on. Язики. Svarna, golden. Златни. Varma, armor. Доспехи. Akshaya, inexhaustible. Неизтощим. Ishudi, quiver. Колчан. Ekadasha, 11. Chamunata, commanders. Военачалници. Pancha, 5. Prastam, destinations. Местоназначение. Agad, went. Отидоха. Vanam, to the forest. Към гората. Translation. The great sage Narada continued, My dear king, once upon a time, King Puranджana took up his great bow and equipped with golden armor and a quiver of unlimited arrows and accompanied by 11 commanders, he sat on his chariot driven by 5 swift horses and went to the forest named Panchaprastha. Превод. Великият мъдрец Нарада продължи. Скъпи царю, един ден цар Пуранджана се облече в златни доспехи, взе огромния си лък и колчана с безброй стрели, качи се на колесницата теглена от 5 бързи коня и придружен от 11 военачалници се запъти към гората Панчапраста. He took with him in that chariot 2 explosive arrows. Със себе си той взе 2 взривяващи се стрели. The chariot itself was situated on 2 wheels and 1 revolving axle. А колесницата беше с 2 колела, свързана чрез въртяща се ос. On the chariot were 3 flags, 1 rein, 1 chariot driver, 1 sitting place, 2 poles to which the harness was fixed, 5 weapons and 7 coverings. На нея имаше 3 флагчета, 1 повод, колесничар, място за сядане, 2 пръта, към които бяха прикрепени хамутите, 5 вида оръжия и 7 покривала. The chariot moved in 5 different styles and 5 obstacles lay before it. All the decorations of the chariot were made of gold. 5 препятствия очакваха колесницата и тя можеше да се движи по 5 начина. Всички орнаменти по нея бяха от злато. Purport.
These three verses explain how the material body of the living entity is under the control of the three qualities of the external energy. Пояснение. В тези три стиха образно се описва как материалното тяло на живото същество е във властта на трите качества на външната енергия. So we should remember this is still the allegory that Narada Muni is telling another king, King Prachinabarhishat, and Puranjana is the symbol for the living entity. Трябва да си спомним, че това е алегория, която Нарада Муни казва на друг цар, Прачинабархишат, и тук цар Пуранджана представлява живото същество. So the body, as Prabhupada now continues to explain, the body is the chariot. И Шива Прабхупада продължава. Колесницата, за която се говори тук, е тялото. And the living entity is the owner of the body, the chariot driver, as explained in Bhagavad Gita 2.13. А живото същество е нейният собственик. Това е обяснено в Бхагавад Гита 2.13. The owner of the body is called the Dehi, and he is situated within this body, specifically within the heart. Собственикът на тялото е наречен Дехи. Той се намира вътре в тялото и по-точно в сърцето. The living entity is driven by one chariot driver. Колесницата, в която се вози живото същество, се управлява от колесничар. So the living entity is like a passenger. You're driving in one car, but somebody else is at the wheel. Всъщност, живото същество е като пътник. То се вози в колата, но има друг, който е на кормилото. So, the chariot itself is made of three gunas, three qualities of material nature, as confirmed in Bhagavad Gita 1861. А самата колесница се казва в Бхагавад Гита 1861, че е създадена от трите гуни. Три качества на материалната природа. Yantra Rudani Mayaya. The word yantra means carriage. Думата янтра значи колесница. The body is given by material nature and the driver of that body is Paramatma, the supersoul. Живото същество получава тялото си от материалната природа. The living entity is seated within the chariot. This is the actual position. А колесничар на тялото е Параматма свръхдушата. Живото същество седи в колесницата. The living entity is always being influenced by the three qualities, sattva, goodness, rajas, passion, and tamas, ignorance. Това е действителното положение. Живото същество винаги се намира под влиянието на тези качества. Сатва добро, раджас страст, тамас невежество. This is also confirmed in Bhagavad Gita 7.13. Това е потвърдено в Бхагавад Гита 7.13. Trivir gunamayayir bhavai. The living entity is bewildered by the three qualities of material nature. Трети качества на материалната природа объркват живото същество. These three qualities are described in this verse as three flags. В тези текстове трите качества са сравнени с три флагчета. By a flag, one can come to know who is the owner of the chariot. Similarly, by the influence of the three qualities of material nature, one can easily know the direction in which the chariot is moving. По флага на колесницата човек може да познае кой е собственикът й. Аналогично по това, кои качества на материалната природа имат надмощие, човек лесно може да определи в каква посока се движи колесницата на материалното тяло. In other words, one who has eyes to see can understand how the body is being driven, influenced by the particular type of quality of material nature. С други думи, зрящият може да разбере как под влияние на едно или друго качество на материалната природа тялото се движи в определена посока. In these three verses, the activity of the living entity is described to prove how the body becomes influenced by the quality of ignorance, even when a person wants to be religious. Дейностите на живото същество, описани в тези стихове, показват как тялото попада под влияние на невежеството, дори когато човек се стреми да бъде религиозен и благочестив. Narada Muni wanted to prove to King Prachinabarhishat that the king was being influenced by the
tamoguna, the quality of ignorance, even though the king was supposed to be very religious. Нарада му не искал да докаже на цар Прачинабархишат, че макар всички да го смятат за много религиозен, царят е във властта на тамогуна невежеството. According to karma kandiya, the process of fruitive activities, a person performs various sacrifices directed by the Vedas. And in all those sacrifices, animal killing or experimenting on the life of animals to test the power of Vedic mantras is enjoined. Хората, следващи карма кандия, пътят на плодоносните дейности, извършват различни жертвоприношения, които се препоръчват във ведите. А в тези жертвоприношения се налага да се убиват животни, т.е. експериментира се с живота им, за да бъдат изпитани силата на ведическите мантри. Animal killing is certainly conducted under the influence of the mode of ignorance. Убиването на животни несъмнено е дейност, продиктувана от гумата на невежеството. Even though one may be religiously inclined, animal sacrifice is recommended in the Shastras, not only in the Vedas, but even in the modern scriptures of other sects. Но писанията, и то не само ведите, но и по-новите писания на съвременните религии препоръчват тази дейност дори на религиозните хора. Here is opposite. What do you mean? Here is that the scripture recommends such an activity. Is there like this? Yes. Animal sacrifice is recommended in the Shastras. Yes, that's right. Not only in the Vedas, but even in the modern scriptures of other sects. Yes. Yes. So these animal sacrifices are recommended in the name of religion, but actually animal sacrifices meant for persons in the mode of ignorance. Но писанията, и то не само ведите, но и по-новите писания на съвременните религии препоръчват тази дейност дори на религиозните хора. Подобни жертвоприношения са представени като дейност с религиозен характер, но в действителност те са в гумата на хората на невежеството. When such people kill animals, they can at least do so in the name of religion. Така, когато убиват животни, тези хора поне ще го правят в името на религията. Sometimes we may wonder why even it's said the Vedas, the Shastras recommend animal sacrifice. Понякога се чудим защо свещените писания, дори и ведите, препоръчват жертвоприношение на животни. So therefore in the beginning Prabhupada mentioned karma kandiya. That's also Vedic scripture, but it's not really transcendental. И затова в самото начало Шрила Прабхупада споменава карма кандия, което е ведическо писание, но не е трансцендентално. So we have to be careful. Not everything that is in the Vedas is transcendental. Човек трябва да е внимателен, защото не всичко, което във ведите е трансцендентално. Even Krishna tells Arjuna, don't become bewildered by the flowery language of the Vedas. Дори Кришна казва на Арджуна, не дай да бъдеш заблуждаван от светистия език на ведите. And we hear that, for example, there are 18 Puranas and they're divided in 3 different categories. Също даже чуваме, че има 18 Пурана, които са разделени на 3 различни категории. According to the modes of nature, sattva, rajas and tamas. В зависимост от гоните на природата. Сатва, раджас и тамас. Puranas, 6 Puranas that are in the mode of ignorance. For people in the mode of ignorance. Имаме и 6 Пурана, предназначени за хората в гумата на невежеството. 6 in the mode of passion and 6 are transcendental in the mode of goodness. 6 в гумата на страстта и 6 трансцендентални в гумата на доброто. So the idea is, as Prabhupada here indicates, that if people follow even tamasic Puranas, at least they're following something that is, authority, scripture. Дори Прабхупада обяснява, че дори хората да следват тамастична Пурана, поне те следват някакъв авторитет или някакво свещено писание. So they are even killing animals, which is a sinful activity. If
if it's done according to scripture, it's not as bad. Но дори и по този начин, дори убиването на животни, ако бъде направено според свещените писания, не е чак толкова лошо. And we hear, for example, then the recommendation is not a cow for sure, but a lower animal like a goat, and it's once a month, like today or yesterday when there's new moon, there's no moon, it's dark night. Then with some mantras, and you have to promise, if I kill you, you can kill me. It's a whole process. Първото, което се казва е, че трябва да убиеш нищо животно, не крава, като коза. И не само това, ами това трябва да е веднъж месечно, когато е новолуние. И ти обещаваш също, сега този живот аз те убивам, на следващия живот ти ме убиваш, цял процес е. But anyone a little bit intelligent, after some time he may wonder, why should I make this kind of promise, just to eat a little bit of flesh, and then next in lives actually, if it's more than one time, an animal can kill me for that act. И благодарение на този процес, ако някой има малко интелигентност, той си казва, чакай малко, тук просто заради яденето на малко месо, аз обещавам да бъда убит и изяден не само веднъж, много пъти, защото колкото пъти ядеш месо, толкова пъти ще бъдеш убит. Я по-добре това да не го правя повече. Therefore, even if it's in the Vedas, it's meant ultimately for people, first of all, to become regulated and then to give it up. Дори да е във Ведите, то е предназначено да ги регулира хората и в крайна сметка да го изоставят това. And if there's no Veda, no religion, then people just kill, according to no system, just completely whimsical. Ако нямаше във Ведите, хората ще да се го правят напълно своеволно, както си пожелаят. Okay, so now Prabhupada continues. However, when the religious system is transcendental, like the Vaishnava religion, there's no place for animal sacrifice. И сега Шрила Прабхупада продължава. В трансценденталните религиозни системи обаче, например във вайшнавизма, няма място за убиване на животни. Such a transcendental religious system is recommended by Krishna in Bhagavad Gita 1866. Именно такава трансцендентална система Кришна препоръчва в Бхагавад Гита 1866. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchami. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Остави всички религии, просто ми се отдай. Аз ще те освободя от всички греховни последици, не се страхувай. Because King Prachinabarhishat was engaged in performing various sacrifices in which animals were killed, Narada Muni pointed out that such sacrifices are influenced by the mode of ignorance. Цар Прачинабархишат извършва жертвоприношения, в които убил животни. Затова Нарада Муни казал, че подобни жертвоприношения са в гуната на невежеството. From the very beginning of Srimad Bhagavatam 112, it is said, Projita Kaita Votra, all kinds of religious systems that are involved in cheating are completely kicked out of Srimad Bhagavatam. Още самото начало на Шримад Бхагаватам 1.1.2 се отсъжда. Религиозните системи, които се служат с измама, нямат място в Шримад Бхагаватам. In the Bhagavad Dharma, the religion of dealing with one's relationship with the Supreme Personality of Godhead, animal sacrifice is not recommended. В Бхагавад Дharma, религията, разглеждаща отношенията на човека с върховната божествена личност, не се препоръчва жертвоприношение на животни. In the performance of Sankirtan Yagya, Санкиртана Ягия, пеенето на which is
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is no recommendation for animal sacrifices. Не предвижда там жертвоприношение на животни. So, in these three verses, King Puranjana's going to the forest to kill animals is symbolic of the living entities being driven by the mode of ignorance and thus engaging in different activities for sense gratification. Трите строфи, които описват как цар Пуранджана отива на лов, символизират, символично представят поведението на живо същество под въздействието на гумата на невежеството, която се заема с различни дейности за сетивно удоволствие. The material body itself indicates that the living entity is already influenced by the three modes of material nature and that he is driven to enjoy material resources. Самия факт, че живото същество е материално тяло, показва, че то е под влиянието на материалните гони и е движено от стремежа да се наслаждава на богатството на природата. When the body is influenced by the mode of ignorance, its infection becomes very acute. Когато тялото е във властта на гумата на невежеството, заразата на материализма приема много остра форма. When it is influenced by the mode of passion, the infection is at the symptomatic stage. Когато тялото е под въздействието на гумата на страстта, заразата се проявява във вид на различни симптоми. However, when the body is influenced by the mode of goodness, the materialistic infection becomes purified. Но когато тялото е в гумата на доброто, човек започва да се пречиства от заразата на материализма. The ritualistic ceremonies recommended in religious systems are certainly on the platform of goodness, but because within this material world even the mode of goodness is sometimes polluted by the other qualities, namely passion and ignorance, a man in goodness is sometimes driven by the influence of ignorance. Обредите и ритуалните церемонии, препоръчани в различни религии, са безспорно в гумата на доброто, но в материалния свят дори гумата на доброто понякога е замърсена с примеси от други качества на природата – страст и невежество. Затова човек, който е в гумата на доброто, понякога действа под влиянието на невежеството. Krishna describes in Bhagavad Gita actually this is a kind of constant struggle which mode of nature will become prominent. Кришна това описва в Бхагавад Гита, където има постоянна борба за надмощие между гоните на материалната природа. And one may be surprised to hear, even if somebody is generally in goodness, but sometimes one can even act in ignorance. И затова човек може да се очудва и да разбере, че понякога човек, който е в гумата на доброто, може да е заблуден и да действа в невежество. Of course, passion also. So и също и в страст. It's actually a dangerous position. Just to try to be good on the material platform without taking shelter of Krishna, really, it's practically impossible to maintain oneself in a higher, or let's say, good position. Затова на практика невъзможно човек да поддържа себе си в добра позиция, без да приеме послон в Кришна. Like the tendency of material nature is to deteriorate. Тенденцията на материалната природа е да се разпада. Just look around. It's a very practical example. Ако погледнем около нас, много практичен пример. How long ago, when it was completely new, painted, everything was perfect. 2 years, 3 years. 4. It's only 3 or 4 years. It's practically nothing. Само преди 3-4 години всичко беше добре боядисано и нямаше забележки. And anything you buy, it has a guarantee, right? И всяко едно нещо, което купуваме, си има гаранция. It's by law, actually. Даже има такъв закон. What's the general maximum
duration of the guarantee in Europe? Каква е Nobody knows. средната You should know when you buy something. продължителност на You don't care годност, срок because на годност за различни неща в Европа, знаете ли? yeah, we don't care because it breaks. I buy another one. Нас не е грижи това, защото като се щупи, ние купуваме ново. But anything you buy, 2 years. Всяко едно нещо, което купите, 2 години. Unless it's somebody, a company makes a first-class product and promotes it by giving more guarantee. And then you compare to the other, you say, oh, I buy this one because the guarantee is 25 years. Like for the solar panels, Hyundai. It's not made in China, it's made in South Korea. И освен ако на пазара няма компания, която произведе добър продукт и дава повече големи гаранции. И след това ти като излезеш на пазара и се оглеждаш и ги сравняваш. И гледаш, това не е с 2 години. Това е с 25 години гаранция, както слънчевите панели Hyundai, които не са направени в Китай, а те са направени в Южна Корея. But they will not give 50 years because they know it will not last so long. It will deteriorate by the influence of the 3 modes of material nature. Но въпреки това, те не дават 50 години гаранция, защото те знаят, че няма как да издържат 50 години. Те ще започнат да се разпадат от влиянието на гоните на материалната природа. Actually by the influence of time, but it's connected. So therefore, yes, time even influences the 3 modes, and in general, the tendency is to go down, not to go up. И всъщност това е под влияние на времето, но те са заедно свързани и такава е склонността, че времето и материалната природа, тяхната склонност е, че нещата отиват надолу, а не отиват нагоре. So, therefore, one has to try to come to not just sattva, but shuddha sattva. Затова човек трябва да се опитва не да отиде към сатва, а към шуда сатва. That's the whole process of Bhakti yoga or any actually bona fide religious system to elevate instead of being dragged down by lower modes of nature. Това е целта на Бхакти йога и на всяка една друга система да издигне човека, а не той да пропадне надолу чрез гоните на материалната природа. And that's what Narada Muni is trying here with King Prachinabarishad. He's trying to elevate him. И това е тук, което се случва с Нарада Муни, който се опитва да издигне цар Прачинабаришад. And therefore he gives the example of this King Purandjana and practically telling him, don't act like that. И той му дава примера с цар Пуранджана и му казва, не дей да действаш по този начин. So, continues, it is here described that King Purandjana once went to the forest to kill animals. He is going for hunting. В тези текстове се разказва как веднъж царят отишъл в гората, за да убива животни. This means that he, the living entity, came under the influence of the mode of ignorance. С други думи, той, живото същество, паднал във властта на гоната на невежеството. The forest in which King Purandjana engaged in hunting was named Pancha Prastha. Гората, в която цар Пуранджана отишъл да ловува, се казвала Панча Праста. The word Pancha means 5, and this indicates the objects of the 5 senses. Думата Панча значи 5. Това символизира обектите на 5 сетива. The body has 5 working senses, namely the hands, the legs, the tongue, the rectum, and the genitals. Тялото има 5 деятелни сетива – ръцете, краката, езикът, ануса и половите органи. By taking full advantage of these working senses, the body enjoys material life. Като ги използва в максимална степен, то се наслаждава на материалния свят. The chariot is driven by 5 horses, which represent the 5 sense organs, namely the eyes, ears, nose, skin, and tongue. Конете, които теглили колесницата, са олицетворени на 5 сетивни органа – очите, ушите, носа, кожата и езика. These sense organs are very easily attracted by the sense objects. Consequently, the horses are described as moving swiftly.
Сетивните органи много бързо се привличат от сетивните обекти, затова тук е казано, че конете били много бързи. On the chariot, King Purandjana kept two explosive weapons, which may be compared to ahankara or false ego. А двете експлозивни оръжия, които цар Пуранджана носил със себе си, може да се сравнят с аханкара, лъжливото его. This false ego is typified by two attitudes. I am this body, ahanta, and everything in my bodily relationships belongs to me, mamata. Лъжливото его се характеризира с две концепции. Аз съм това тяло, аханта, и всичко свързано с моето тяло ми принадлежи, мамата. The two wheels of the chariot may be compared to the two moving facilities, namely sinful life and religious life. Колелата на колесниците могат да бъдат сравнени с двата възможни начина на действие – благочестивото и греховното съществуване. The chariot is decorated with three flags which represent the three modes of material nature. Трите флагчета, украсяващи колесниците, са олицетворени на трите гони на материалната природа. The five kinds of obstacles or uneven roads represent the five kinds of air passing within the body. Петте препятствия или неравни пътища символизират петте въздушни потока, които преминават през тялото. These are, we get the names of the airs. Те са Prana, Apana, Udana, Samana and Vyana. The body itself is covered by seven coverings, namely the skin, muscle, fat, blood, marrow, bone and semen. самото тяло е обвито в пет различни слоя – кожа, мускули, мазнина, кръв, костен мозък, кости и семенна течност. The living entity is covered by three subtle material elements and five gross material elements. Живо същество е покрито от пет груби и три финни материални елемента. These are actually obstacles placed before the living entity on the path of liberation from material bondage. Всъщност това са препятствията, които стоят пред него по пътя му към освобождението от материалното робство. The word Rashmi, robe, in this verse indicates the mind. Думата Рашми или въже в тази строфа се отнася за ума. The word Nida is also significant, for Nida indicates the nest where a bird takes rest. Важна е и думата Нида. Така се нарича гнездото, в което птицата си почива. In this case, Nida is the heart where the living entity is situated. В дадения случай Нида е сърцето, където мястото, където се намира живото същество. The living entity sits in one place only. Живото същество е разположено в точно определено място. The causes of his bondage are two, namely lamentation and illusion. Причината за неговото робство са две – скръбта и илюзията. In material existence, the living entity simply hankers to get something he can never get. Therefore, he is an illusion. В материалното битие живо същество се стреми към нещо, което никога няма да може да постигне. Следователно, той е във властта на илюзията. So what is that he hankers for, which he can never get? Question. I'm questioning. I don't want an answer from you now. So the question is, Prabhupada says, in material existence, the living entity simply hankers to get something he can never get. Въпросът е, че в материалното битие живото същество винаги се стреми към нещо, което никога не може да постигне. Кое е това? Моя въпрос към вас е, кое е това нещо? Yeah, what is that? Да остане вечно материалния свят, да се наслаждава. What is that? What does he say? He was telling that he desired to enjoy eternally in the material world. Yeah, well, so any other opinion? Or Други, do we други, agree? Eternal life. Well, that is a good desire. Well, you can get, but not exactly. No.
let's say don't. In the material world you don't, well, you may say yes, you want to live forever, but not even necessarily everybody. But what we Може да кажеш, да, че хората искат да живеят вечно, но това не се отнася за всички живеят. It's true. People От една гледна точка е така, обаче nobody wants to die. никой не иска да умира, да. But why? What do we really want? Но какво искаме ние всъщност? We want to enjoy. Искаме да се наслаждаваме. We want to enjoy, and of course, eternally. И разбира се, We искаме don't want вечно. to end it. It should go on forever. That both are actually, if we combine them, they're basically okay. Ако комбинираме двата отговора, сме окей. And you cannot get it because the body will not last forever, and even the material world will not last forever. It will be destroyed. Everything will be, as we said, everything will be going down. Yes. Sorry, I forgot. Yes, because too many things happening. It's not heavy metal, as I say. It's good. Yes, I don't know even now how to do it. Ringtone. Yes, I'm sorry. Brings in a good mood. We'd like to enjoy. Life is good. I don't know even how to change this. Don't put some gloomy. Anyway, so this is the point. He is in illusion. He wants to get more and more and enjoy life and be happy. And material nature will not allow. И както да е, човек е в илюзия, иска да се наслаждава все повече и повече и повече, но материалната природа няма да го позволи това. Anyway, so therefore Prabhupada says now, as a result of being in this illusory situation, the living entity is always lamenting. И така, като резултат от тази илюзорна енергия, живото същество винаги страда. Yes, you always want. Sometimes you get, and even if you get it, then you lose it again. So the lamentation is always connected with Понякога получаваш някакво щастие, но дори да получиш, ти отново го губиш. И затова позицията на живото същество е, че то постоянно скърби. Thus, lamentation and illusion are described herein as dvikubara, the two posts of bondage. Затова скръбта и скръбта и илюзията в материалното битие. Ето видял. Затова в тези текстове тъгата и илюзията са описани с словосъчетанието двикубара, двата стълба на робството в материалния свят. The living entity carries out various desires through 5 different processes, which indicate the working of the 5 working senses. Живото същество изпълнява различните си желания по 5 начина, т.е. чрез функционирането на 5 деятелни сетива. The golden ornaments and dress indicate that the living entity is influenced by the quality of rajoguna, passion. Златните одежди и украшения показват, че живото същество е под въздействието на раджогуна, гуната на страстта. One who has a good deal of money or riches is especially driven by the mode of passion. Тя оказва особено силно влияние върху хората, които имат много пари или други богатства. Being influenced by the mode of passion, one desires so many things for enjoyment in this material world. Когато е във властта на гуната на страстта, човек е разкъсван от желания за най-различни неща, защото иска да се наслаждава в материалния свят. The 11 commandos represent the 10 senses and the mind. 11-те военачалници символизират 10 сетива и ума. The mind is always making plans with the 10 commandos to enjoy the material world. Умът заедно с 10 сетива постоянно кори планове как да се наслаждава в материалния свят. The forest named Panchaprastha, where the king went to hunt, is the forest of the 5 sense objects: form, taste, sound, smell, and touch. Гората Панча Праста, в която царят отишъл да ловува, е гората на 5 сетивни
обекта, формата, вкуса, звука, мириса и допира. Thus, in these 3 verses, Narada Muni describes the position of the material body and the engagement of the living entity within it. В тези 3 строфи Нарада Муни описва положението на материалното тяло и на живото същество, което е затворено в него като в клетка. Questions, comments, please. Така, въпроси, коментари, моля. Okay. Is regarding the Puranas, three types of in the passion, the goodness, and the ignorance, and we know that Bhagavad Purana is Amala Purana. Amala Purana. Yes. But in our society, all kinds of people coming in different modes of nature, we see practically. And it's also Paramahamsa Samhita, and is this working for all kinds of people, or do they get benefits at all? Sure they do if they read, but they don't read, so there's no benefit. Therefore they go into to the others. I don't know, that's just, if we hear Amala Purana, then we become purified. We don't hear Srinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. It's all described there, how it works. But if we don't, then we will remain basically where we are. There may be some advancement if we take a lot of prasada. И въпросът ми е свързан, нали имат различни порани в различни гуни, а пък Бхагаватам е Амала Пурана, нали такава чиста, изключително чиста. А пък в нашето общество хора с различни гуни на материалната природа се присъединяват. И въпросът ми беше, те взимат ли полза от тази Пурана, тези хора в различните гуни на природата. Имаха реч каза, че те получават всъщност полза, ако слушат, защото Кришна казва така се обяснява Бхагаватам, че който слуша, Кришна в сърцето му започва да разчиства нечистотията. Но проблема им е, че хората в тези гуни, те не го слушат Бхагаватам и не го четат и затова не получават полза. И ако човек обаче приема много голямо количество прасадам, тогава той получава някаква полза. Получава полза. Yes. Prabhupada in 1976, he was in Fiji giving a class. 1976 Шрила Прабхупада е бил в Фиджи и е давал клас. Well, maybe it's not a class, maybe it's a conversation. I don't know with who, better not to, because he says, we are giving you prasadam. By eating, one day you will become Krishna conscious. И може и в разговор да е бил, лично не съм сигурен. И той казва, ние ви даваме прасадама. И като ядете, най-накрая един ден ще станете Кришна осъзнати. Because you're so dull, you cannot understand philosophy. Защото сте толкова тъпи, че не може да разберете философията. So that's if we're dull, we don't even want to read. We don't even want to hear. We're not interested. Ние не искаме да четем, не искаме дори да слушаме, нямаме никакъв интерес. Why should I sit here and hear all this stuff? I better go to sleep. It's more profitable. It's a waste of time hearing this stuff, about chariot. Who cares? Защо трябва да седим на това място и да си губим времето, да слушаме за някакви колесници и за някакви други неща, дето изобщо кой го грижа изобщо за това, а по-голяма полза ще извлечем, ако си поспим малко. Or even if you look, it's already now, almost 9 o'clock. Prasada. Why should I sit and hear more? Stop it. Just stop talking. Let's eat. Както сега, примерно, наближава 9. It's getting late. Както вече наближава 9 и някой може да си каже, защо трябва да продължаваме да слушаме? Направо спирай.
Спирай, вече е време за просадам. Стига си. Понякога те правят така с пръст посочват. Зависимост от храма, ти говориш ли... Зависи къде си храмовия президент, така посочва и реже ти главата. На мен ми се е случило повече от веднъж. Защото ти си като животното, Прабхупада продължава, ти си стомахосъзнат. Alright, fill up your belly and you'll be infected. Добре, натъпчи си стомаха и ще бъдеш заразен. Like if you eat something from an infected person, you'll become diseased. Както ако едеш нещо от заразена личност, ще бъдеш и ти ще се разболееш. And so prasadam is Krishna infected. И прасадама е заразен с Кришна. So you take it and one day you'll be diseased with Krishna consciousness. Приемай го и един ден ще се разболееш с Кришна съзнание. So now you have a choice. More questions or should we just go to eat? Сега имаме две възможности. Още въпроси или да ходим да ядем. Both is good, huh? И двете неща са добре. She was telling me to just stop. We want to eat. She have a question. Okay. Благодаря, Махарадж. Когато слушаш Шрила Прабхупада и той казва просто мантрува и бъди щастлив, имам чувство, че той говори и се обръща към чисти преданно отдадени. Ще продължа. When I heard Srila Prabhupada to say that просто мантрувай или просто остани? Just chant and be happy. Oh, chant and be happy. Да. Yes. Yeah. И имам чувство, че той се обръща с I think that this is for pure devotees. Right. Да. Защото когато все повече четаш Шримад Бхагаватам, читане Чаритамрита и особено подобни стихове, все повече осъзнавам, че няма никакъв шанс, защото всички тези колесници и военачалници и така нататък чувства ум, това просто няма никакъв шанс. И от една страна Шрила Прабхупада е толкова оптимистично настроен по отношение към нас, нали, такива паднали души. От друга страна, със своите по-точно коментари, той не дава никаква надежда. Каква е реалността? But when I more and more read Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, I see how it's complicated everything with all the chariots and senses, etc., etc. And from this viewpoint, I'm thinking that I don't have a chance. And by explanation, Srila Prabhupada explaining that there is no chance to the living entity for. Well, there should be no chance. Защо мислиш, че не трябва да имаш ти шанс или пък живото същество? Също не очаквай, че нещата ще се случват от днеска за утре. Like, if you want to have a child, it takes 9 months. Ако искаш да имаш дете, ще ти отнеме 9 месеца. And somebody gets married, and now I have a husband. Now I want to have a child tomorrow. И да кажем, че са омъжили, оженили и искам утре да вече да имам дете. Minimum 9 months. Минимум 9 месеца. It may take long. Anyway, so one has to be also patient. Може и повече време даже да отнеме. Както и да е, човек трябва да е търпелив. Също трябва да е търпелив. We planted trees, right? Както ние засяхме дървета. Now they are fruit trees. И това са плодни дървета. How long we have to wait until some fruit comes? Well, at least more than 1 year, maybe 2 years, more than 2 years, probably 3, and maybe more than 3 in some cases.
колко време трябва да чакаме? Поне една година или 2, 3, а в някои случаи Yeah, трябва but и then how повече, much и you повече да get? You чакаме. get maybe one little, one is coming, and we have one fruit. И след време ще има един плод и ние ще кажем, вече дава плод, вече дава плод. Anyway, so for anything that is valuable, actually it would normally take some time. За всяко ценно нещо, в повечето случаи, отнема време. Like they say in English, easy come, easy go. Има също така поговорка на английски, лесно дошло, лесно си отишло. Something that takes effort to finally you get it. You keep it, you protect it. And if something comes easy, you don't care. Нещо, което си положил много усилия, за да го постигнеш, ти наистина го пазиш. А нещата, които лесно са дошли, ти просто не те грижа за тях. It even happens with money. Това дори и с парите можем да видим, че се If you случва. have worked 10 hours just to get 10 leva, you will very think about it, how I spent this. Ако си работил 10 часа и си получил 10 лева, за тези ти наистина доста ще си помислиш как да ги изхарчиш. If you're the guy on the phone, just one call, and then in the bank account is not 10, but 10,000. To spend 1,000 is like, so maybe tomorrow I get another 10,000. Easy come, easy go. Ако си човека на телефона, който банковата му сметка има 10 000 и парите постоянно идват, и той си казва, няма проблеми, ще изхарча 1000 лева. Те утре може да дойдат още 1000. Лесно идват, но и лесно си отиват. So generally, to develop Krishna consciousness is not as easy as it seems sometimes. We like to encourage people, so therefore we make this problem. Chant and be happy. No problem. Just chant, be happy. И затова да станеш Кришна осъзнат не е чак толкова лесно, колкото изглежда. Понякога, за да окуражим хората, Прабхупада дава такъв пример, възпявай и бъди щастлив. Of course, it's true also, because if you do it properly, you will become happy very soon. It doesn't have to take lifetimes, or even many, many, many years. От една гледна точка е истина, защото ако го направиш по правилния начин, няма да ти отнеме няколко живота, даже не би трябвало да отнема и толкова много години. Like it is described in the Nectar of Devotion, one of the first symptoms of when one becomes Krishna conscious, to some degree even, that that suffering is reduced. И една от характеристиките на преданото служение, когато човек стане Кришна осъзнат, е, че дори до някаква степен, а не напълно, клеша гя означава гня. Нека да го видим. Че той ще постигне облегчение от материалните страдания. Well, Prabhupada he just mentions this in the 6th canto actually. Srila Rupa Goswami explains that Bhakti is Kleshagni Shubhada, which means that it is destroying suffering and is auspicious, bringing auspiciousness, good fortune. В 6-та песен всъщност на Бхагаватам, в пояснението Шрила Прабхупада обяснява, че Рупа Госвами обяснява, че преданото служене е много благоприятно и дава добър такъв късмет. And this is from Bhakti Rasamrita Sindhu, Kleshagni Shubhada Moksha Laguti Krit. It's a whole verse. Това е цял стих от Бхакти Rasamrita Синду. Yeah. So it means if we apply the process properly, then this will be the result without any doubt. Което означава, че ако ние правилно предложим процеса, такъв резултат ще постигнем без съмнение. Like this example can be given, like if you have a disease and you get treatment from an expert doctor, if you apply the treatment, it's practically sure that you will become cured. Пример, който се дава, че ако страдаш от болест, обаче приложиш
лечение според експертен доктор и ти със сигурност ще бъдеш излекуван. Still, it may depend on your condition, your immune system, and many other factors. How fast this will happen, and yeah, that's basically the maybe different. Somebody will become like this COVID now. I had it 2 times. Was never very serious. Other have it 1 time and they die, and they get all kinds of really serious problems with respiration and this and that. And probably depends on it's the same kind of virus, but depending on your condition, it may influence this way or that way. So, material nature, our conditioning depends on past lifetimes and so many other things. It's not the same for everybody. И в зависимост обаче от човека колко е здрав, на каква възраст е и така нататък, от неговата ситуация, човек може да оздравее по-бързо или по-бавно, както с този COVID. Аз 2 пъти го минах и не беше нещо толкова сериозно, а други хора, те имаха много проблеми, други и напуснаха тялото, умряха. И по същия начин, в зависимост от нашата обусловеност, може да отнеме повече време или по-малко. So we may feel like, no chance. We become a little bit discouraged. Ние можем да чувстваме, нямам никакъв шанс, малко се обезкуражаваме. But let's be real. Compare your present condition with, 20 years ago. Do you feel it's better now or is it worse? Но нека да бъдем реалистични. Погледни ситуацията в момента, в която се намираш, твоето състояние, в сравнение с това, което беше преди 20 години. По-добре ли или нещата отиват към по-зле? Би трябвало да има някакъв напредък. Не е ли така? Become happy by, becoming rich. Иначе, ако няма никакъв напредък, просто забрави всичко. Отивай в казиното в Слънчев бряг и просто бъди щастлива там. Там никога... Там всъщност никога няма станеш богата. Там ще вземат всичките пари. Anyway, but I think everybody who comes, yes, it's a practical experience. As Krishna says, what is it? Susukam kartum avyayam. Just by the performance of devotional service, actually one becomes happy. Но Кришна каза това в Бхагавад Гита, че просто като изпълнява преданно служение, той става щастлив. Now, we may not experience the ecstasy that may be described in scripture for, high Mahabhava or something like that. Well, as I said, you have to be a little patient. The child has to grow in the womb. Ние може и да не изпитваме Махабава, описана в свещените писания. What to speak of Mahabhava, which is normally only Chaitanya Mahaprabhu and some very special entities. Дори Бава, какво да говорим Махабава, само Чайтаня Махапрабху и няколко много специални живи същества. Затова би трябвало да сме търпеливи. Детето трябва да порасне, ще отнеме време. Be positive thinking. Бъди позитивна, мисли позитивно. Right. What negative thinking, what's the use? Каква е ползата sure. От негативното мислене, нещата не стават по-добре. And it's very easy because everything is negative, so to become negative is really... И е много лесно човек да е негативен, защото всички неща, които се случват, са негативни. And old age will come, so yes, you become more depressed. No, we should be happier because time is, we are approaching, getting rid of the material existence, hopefully. И старостта идва също. И вместо човек да се депресира и така такова, си казва, приближава времето, в което надявам се, че се отървем от материално съществуване.
Yes? Yes. Yes, good. Thank you. So, I think we might, this, you don't do this, but He have a question. internally you will say, just stop. Външно може да ни претендираме, обаче вътрешно стига, спира и вече трябва да идем. Hare Krishna. Вълнуваме един въпрос. Трябва ли да правим жертвоприношения и ако какви да ги правим? Има ли добри и неправилни жертви? Имаш предвид на животни или като цяло? Като цяло. Yes, he's asking, should we making sacrifices and what kind of Not animal sacrifices sacrifice. should make and what kind not to have to make? Okay, very easy. No animal sacrifice. Жертвоприношение на животни не. And chanting sacrifice is what is in the purport. И Also възпяване, yagya, sankirtan yagya. това също е жертвоприношение, възпяването, санкиртан ягия. So you don't even have to pay anything. Даже няма нужда и да плащаш каквото и да е. It's really a good deal. Наистина много добра сделка. It's really free. Наистина е безплатна. No small Шрифт. Schrift, German word. In the contract, you don't read it because it's so small. But then the lawyer will say, "Ha, you signed. Now it's too late. I got you." В тази сделка няма скрито покрито с дребни буквички, нали? Ти се разписа на едрото, обаче после той идва адвоката и ти каза, виж, вече си се подписал така с ситните буквички, виж какво пише отдолу. Always read the small print. That's where the problems are. Винаги чети това, което с малки буквички, защото там винаги са проблемите. Whatever is very big letters, С големите букви винаги изглежда добре. But not with the Sankirtan Yagya. It's not really small print. Но с Санкиртан ягия там няма такива малки буквички. All right. Всъщност, реално ние сега се намираме на ягия. Това е четене на Шримад. In the reality now we are in the yagya. Yes, hopefully, yes. Because you're sacrificing your life air, your time, and so it's a kind of, to chant is a kind of sacrifice. Понеже жертвате вашето време, въздух, също и говор, това е вид ягия. Instead of singing cinema songs, as Prabhupada describes that, you're singing Hare Krishna, so it's a sacrifice. Вместо да пеете такива песни, свързани с киното, вие... It's Indian, it's typical Indian situation. There's no movie without song. It must be. Somebody must be dancing and singing, and people love it. And they'll know all these songs by heart. И типично индийски стил в Индия няма филм, в който да няма песен с танци и така нататък. И индийците даже знаят наизуст всички тези песни. If I look now for cinema songs, you will see how many times it will come. It's very famous in India. Ако погледнем колко пъти Прабхупада говорил за такива песни в киното или в филмите, ще го Прабхупада колко пъти е говорил за това. So it's more than 20 times he speaks about cinema songs. Повече от 20. So we don't sing cinema songs, we sing Hare Krishna. So it's a sacrifice. Прабхупада повече от 20 пъти споменава и ние не пеем такива песни, свързани с филмите. Не, ние пеем Харе Кришна. I get this now. I didn't choose it. It just came up, Second canto, third chapter. Втора песен, просто случайно излезна от втора песен, трета глава. Like in the service of the Lord, we are dressing and decorating in the temple, accompanied by musical kirtan. В служението на Бога ние преобличаме и украсяваме божествата и това е придружено с киртан. And this way the common man can be saved from the hellish cinema attractions and rubbish sex songs broadcast everywhere by radios. This is India.
We don't И, practice. благодарение на това, maybe you have to make it short. Yes, then you can be, if you do this, singing in kirtan in the Ако temple, then човек you can пее, be saved from the hellish cinema attractions. ако човек пее в храма по този начин, той ще бъде спасен от адските такива телевизионни филми, да. Адските филми в телевизията. And rubbish sex songs broadcast everywhere by radios. Rubbish? Отвратителни. You know what we have, the plastic bottles, garbage. Yes. И такива отпадните такива песни, свързани с сексуални желания. Well, this is very early, second canon. Които са пропагандирани в радиото. Това е рано, с ранните 70-те години. It refers to India. Anyway. И той има предвид в Индия. Anyway, okay. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gauritai Gauravakta Vinda ki jai. Krishna, thank you. Jai.